Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle aventure en let's play sur la chaîne avec le jeu Banishers Ghost of New Eden. Jeu Focus Entertainment, on a déjà fait notamment les Plague Tale, Requiem et Innocence sur la chaîne. Très bon studio, français, Madam, en partie. sir, the ship lies at anchor off New Découvrons Eden. ce nouveau jeu. A tender stands at your disposal. Donc apparemment on est en train de dormir quelque part. Je n'ai rien cherché sur le scénario du jeu. Je vais vraiment tout découvrir avec vous. Donc apparemment ça c'est nous parce que j'ai vu ce personnage dans le menu quand j'ai I dreamed of clouds, réglé les great little paramètres. fluffy bastards, low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. Pour info, on est au Moyen-Âge. Bon, ils connaissent ça hein, chez Focus. Avec la saga Plague Tale. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Ils sont arrivés en Something's Amérique. bothering you. D'accord. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. Eh oui, c'est notre métier de bannir I'm les serious. fantômes. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to pee. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Oh, Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. ok. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true Ah, le horror. fameux Charles, il est mort apparemment. Ça a l'air d'être sa I, tombe. Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. New Eden, la nouvelle Eden, c'est oui, le bâtiment, bien sûr. Le continent américain, clairement. If this is June, I'd hate to see January. J'avoue, I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. j'aime bien I'd say that I'm very l'humour de disappointed. Red pour l'instant. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. On va jouer, ça y est? Non. Hein? Ah, il pleut, c'est ça? You'd better be at the tavern.
With a hot grog. Or two. Ah, on joue avec elle. Je pensais qu'on jouerait raid. Ok. Ouh, la caméra, elle bouge vachement vite. Weary of long bowling sea voyages to grim faraway lands. On va s'habituer. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set Un peu chiant, les menus, ça serait comme si j'avais une souris, en fait. Et ça, je déteste. Commande... Voilà. somewhere warm and safe. Voilà. La caméra est un peu plus lente. No such place. But it's not a bad idea. Merde, j'ai bu une potion. J'ai appuyé sur des touches pour voir ce que ça faisait. J'ai bu une potion, j'aurais pas dû. Ok, courir, c'est comme dans beaucoup de jeux, t'appuies sur le joystick. I mentioned how grim this place is. I heard you the first time, Antea. but I don't disagree. Faut que je retienne ce nom. Ok. Ah, c'est le didacticiel, hein, clairement. I think we can get through here. De la pyrite et de la jacinthe Let's go mauve. traipsing through Vas-y, passe-moi devant, je te dirai rien. Allez, bouge tes fesses, t'es Looks lent. steady enough. C'est une cinématique. Non, je rigole, je vais pas la passer. Ah, on est séparés. Faut qu'on trouve un autre chemin. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Par là. Over-eager apprentices. Là, il y a une échelle. I can break my way through here. Je peux détruire des trucs. Ah, c'est particulier d'attaquer avec R1. Là, ça, je m'y attendais pas pour le coup. C'est pas la touche à laquelle j'aurais pensé en premier. Mais pourquoi pas, hein, je suis pas fermé à l'idée. Hein. Wow, elle a un saut ultra pété, Tioté. Wow, elle m'a impressionné. Ok. Ok. Attaque légère, attaque lourde. Down you go. Par contre, c'est vrai qu'elle l'attaque lourde, il y a un temps avant qu'elle la lance. Hein. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same. I managed. Laisse-moi ramasser au lieu de parler. Reaching the road. Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Cher cousin, cette farce qu'est New Eden a assez duré. Tu as tenté, tu as fait de ton mieux pour y construire quelque chose. Mais si ce que tu me dis est vrai, au nom de Dieu, prends ta femme et tes chers enfants, fais tes valises et quitte ce terrible endroit. Venez vivre avec nous à Providence, il y a du travail à la ferme, Simone et moi serions ravis de vous héberger le temps que vous trouviez une maison. Je t'en supplie, venez. Vous êtes de la famille, vos enfants seront en sécurité ici. Ok. J'ai une genre de barre orange en bas à gauche quand je tape. Enfin, quand je tapais plus, elle était plus à l'écran en tout cas. Je ne sais pas ce que c'est. On est clairement dans la découverte du jeu. Hein. Les réponses, on les aura plus tard. Hein. Qu'est-ce qui brille là? Je sais pas. Ah, du cuir. Ok. Pas d'autres fantômes pour l'instant? Bon, apparemment non. Continuons notre chemin. Ah, more
dois sauter là? Ah, les sauts, ils sont ultra pétés quand même. Bien joué, Red. Behind you. Bien joué, Red. Et lui aussi, il a l'air bon. Hein. As easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Ah, peut-être, ouais. This doesn't bode Les well. colons. J'en étais sûr, je le sentais venir, ça. Attaquez avec vos armes, remplis la jauge de bannissement. Quand la jauge de bannissement est pleine, appuyez sur croix. Time to leave for good. Olé, stylé. Ok, je les ai enchaînés. Donc on a une jauge de bannissement, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. On ne savait pas ce que c'était il y a quelques secondes. Une autre lettre. Ces mots se perdront peut-être, mais je dois les écrire. La date, je ne sais pas. Je sais seulement qu'on est en juin 1695. Il y a beaucoup de sang dessus. Hein. Je pensais qu'on serait plus en sécurité à Providence. Je pensais qu'on verrait nos enfants à nouveau, que les champs de blé résonneraient de leur rire. Leur mère est morte et je la rejoindrai bientôt. Quelque chose de sournois erre. D'horribles esprits nous hantent. New Eden est maudit. À ceux qui lisent ces mots, fuyez. Ok. These people left New Eden town just a few days ago. What exactly is going on here? Au cas où il y aurait quelque chose à récupérer. Hein. On le savait. Oh, niveau 4, le gars. Le mode bourrin, ça sert à rien, Born. T'as déjà perdu pas mal de vie. Well, you tried. J'ai pas utilisé mon attaque de bannissement parce que on l'avait déjà mis mid-life. Donc je voulais pas l'utiliser à ce moment-là. Mais je l'avais vu, hein. Tu ranges ton arme trop vite, hein. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait On est to hear what réunis. Charles has to say. Ouais, il est temps qu'on trouve Charles, hein, qu'on voit qui c'est, etc. Moi, j'ai vu une tombe qui s'appelait Charles, donc je pensais qu'il était mort, mais apparemment, il serait vivant. Settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? When we get to town, we may need to Ah, on peut se split up protéger avec to gain L1. more ground. Comment savoir? And the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching. If you're up for it. Always. On l'aurait... Il aurait été notre apprenti, en fait. Boston est par là, par exemple. Il y a des cartes. Bah, j'avais compris, hein. Ouais. Après le dernier, oui, c'est vrai, quelqu'un qui parle pas anglais. Il l'a peut-être pas forcément. Que c'est un hameau. They were leaving because of disease and starvation. They thought it was Bah, doomsday. s'ils étaient en train de mourir de faim ou des maladies, tu m'étonnes qu'ils sont partis. Ah bah ça y est, on est arrivé à New Eden. Y a pas âme qui vive, hein, clairement. Let's find the inn. Let's find Charles. Y a de la lumière ici. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded Ok, as Charles. donc je dois trouver l'auberge en cherchant un peu. Et surtout, j'ai remarqué que j'avais des choix de dialogue. Est-ce que ça change les actions futures? Ça peut être intéressant. C'est l'auberge qu'on cherche, non? Je sais plus. Si c'est l'auberge...
c'est par là. This must be the inn. Bah allons-y. Attends. Pousse-toi! Oh! Red! T'es sérieux? Ça commence. Trompé de touche, chaque fois je recule. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is called, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. Bah ouais. She's the boss. D'où tu me prends pour une Not servante? Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Raciste. Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. Ok. This here is thick-skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? Il est mort. We're sorry for your C'était sûr. loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Ok. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely, with their expertise, we may yet prevail. Il a un très bel anglais, ce personnage. Then I shall leave C'est un vrai you with Britannique your qui fait la voix, quoi. expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, Ok. as it were. Il habite en face, lui. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of Merci. your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion, the pride indeed of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Oh, on va enquêter peut-être. What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. Ah ouais. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Her house overlooks the dock. Ok.
I offered Charles a home with Je a suppose view qu'on va across a pretty finir par y aller. meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Ok, on a des questions en plus. Celle-là, elle a l'air plus importante, on va la faire à la fin. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. La Those who Providence. left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. Là, vu I les, believe we les must stand our esprits ground. qu'on y a vus, tu parles, ils sont tous morts là-bas. Hein. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. On a une pression par rapport à ça. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Perhaps we may come to you for advice. Please do, madam, for I would be only too glad to give it. Ah, je sais pas, il est pas... Je le trouve pas franc du collier. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease, then came the nightmares, then came madness. In the end came death, and death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. On est en juin. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. N'oublions pas qu'on est en juin. Vous avez vu la météo? La première, je suis sûr qu'il a pas de réponse. What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss this investigation, and his passing now excludes the possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. Allez, let's go. Thank you. On va le laisser. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer ici? Ouais. Comme annoncé lors de la dernière réunion à l'hôtel de ville, le King's Arms est désormais fermé. Les élus en garderont la clé tant que la malédiction perdure et que je ne reviens pas, aucune bière ne sera vendue au but. Ok. Charity Grugot qui a pris cette décision. Est-ce qu'il y a autre chose?
Hein, c'était une lumière assez fermée. Mais j'ai bien fait de monter quand même. Let's go! Un peu de moulin. Et je ressors. Damn it, Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people are idiots if they believe prayer will save them. J'aimerais ramasser... Enfin. Ah, c'est que des affiches pour l'église. Ah, plus ou moins, quoi. Hein, il habite pas là. Il a dit qu'il habitait en face, l'autre. Sauf c'est là-haut. C'est une belle maison, donc il y a moyen. Thick skin, right? We're sorry to disturb you. It'll take more than you to disturb me. What do you want? Des réponses. What's your role here, if you don't mind me asking? Lately, I do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Ah, elle doit s'ennuyer. Now, though, it's cold enough to freeze the nankies off an horse, and the game rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it, so what'll be the use? So, the curse. What do you think is going on? I think nothing much about it. Ouais. I think folk sickened and the crops failed. I think folk went mad, and I know we found the Reverend dead. Elle a pas l'air de croire à la malédiction. What of the governor? Anything I should know? That useless clackwagger. With Davenport dead, godly folk look to be led. Fairfax Askell couldn't be happier. I pity he'll get 'em all killed. What of the captain? Now there's a man of worth. Without Saul Pennington, there'd be no town left at all. These last months have been hard on him. I hope his mettle holds. If I had my way, he'd be coming with us. I don't give a rat's knacks for loyalty, but the captain does. Le capitaine, ouais, je lui fais déjà plus confiance. Comme elle. I take it you intend to leave town. Bloody right I do. New Eden is dying, and anyone who stays is dead or deranged. There's no hope for New Eden, then? Not till the weather changes, and it don't look like changing. Will you go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. You may come too if you wish. You look like you can handle yourself. Well then, thank you for your help. Aye. We Okay. should go to Esther. I think the governor said their house stood Il est above- chiant, lui, il me colle au cul. On va aller voir la veuve de Charles, notre ami Charles. C'est vrai que l'ambiance est pesante dans le village. Hein. Antea, Red. Ah. On va essayer de la réconforter un peu, d'avoir des réponses. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Ouais, bah, on pouvait pas venir plus vite. Hein. I know. Charles kept saying it. Have faith.
They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Elle a encore du mal à parler au passé. Hein. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Ça ne nous arrange pas, ça. Nor do I now have a husband. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. Ok. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Ouais, ok. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin New Smith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Ah oui, mais là, elle peut Captain plus chasser. Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. How were things? C'est bien parce que le jeu vous montre quelle est la question qui fait avancer le Before the script. curse, Là, vraiment, la question que vous êtes obligé it de was poser, a entre busy guillemets. and exciting time. Moi, je vais tout poser, mais c'est Charles intéressant pour ceux immersed qui veulent pas. himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther? J'avoue. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest Son fantôme est là. until he has his. Intéressant. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Ok, merci Esther. Thank you, Esther. Ah bah, il l'a dit. We'll take a look around, if that's all right. Ouais, ça va être le premier fantôme May I be of any help? qu'on va vraiment bannir, Stay quoi. put. We'll find the way. Alors, qu'est-ce que c'est le premier indice sur elle? Après avoir vu le fantôme de son mari, la veuve endeuillée, Esther Davenport, était très affligée. Bon, bah, c'est d'accord, ça t'appelle ça un indice. Ok, mais j'aime bien parce que c'est un peu le principe du jeu là qui nous a expliqué, c'est cool. Et du coup, on peut inspecter. Purcell, could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Novembre 1694. Mon cher Charles. Donc une lettre d'Éléonore Gombs. Combs, c'est peut-être un C. Quel plaisir de lire tes mots comme à chaque fois. Je suis ravi de savoir qu'Esther et toi allez bien. J'ai contacté nos frères à Londres. Malheureusement, nous n'avons rien trouvé dans les archives qui correspondent aux événements que tu as décrits. Mais des hivers interminables et une épidémie sont des phénomènes peut-être trop communs pour nous permettre d'en trouver la cause exacte. Je n'ai pas de meilleure réponse pour toi, qu'il s'agisse de sorcellerie, de la présence d'un Nicor, je sais pas ce que c'est, ou autre chose, on ne le sait pas. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer tes recherches et noter tout ce que tu observes. Notre confrérie de l'étole de Saint-Paul n'est que peu présente dans le Nouveau Monde et toute information nous est précieuse. Prends soin de toi, mon ami, bien à toi, Elinor. I Combs. didn't know Elno and Charles were still in touch. Ok, elle The savait. St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Ah, c'est avec elle qu'elle Charles parle. is so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what. Ouais, laisse-moi examiner. Have you received other visitors?
Most dare not leave their homes. Ah, Although c'est Mr. qui ce Bachelor came to bachelor? see me, that was nice of him. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. This is Charles's. It's like he never left. On va tout inspecter, puis on verra après. Hein. Esther, voici de la bière et de la nourriture, toutes nos condoléances. Ok, ça c'est les villageois qui prennent soin d'elle, entre guillemets. Elle joue du pur sel. Est-ce que c'était le même son que le dialogue quand on était là? Voir si elle nous arnaquerait pas, j'en sais rien. Non, c'est bon, c'est ça. Autant vérifier, hein. Ah là, c'est autre chose, c'est piéterie. Mais pas aller par là, hein. Non. Plusieurs lettres de Charles. Donc il s'excuse auprès de sa femme, globalement, de l'avoir fait How pleasant venir to see vivre the ici. old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Donc c'est Charles qui écrit à sa femme. Charles qui écrit à sa femme. Je vais pas toutes les lire, hein. Là pour le coup. Est-ce que je peux retourner dans Indice? Ah là. Ça, on n'a rien d'autre, hein. Ce qu'on a lu jusque-là, c'était rien, quoi. Examiner le bureau, examiner la chambre. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. J'avoue, ça doit être horrible pour elle. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you say. You were. Still, you did all right. Donc c'est un joueur d'échecs. That's from the set he taught me with. I'd know it Et il anyway. nous a appris à jouer. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Qu'est-ce qu'il y a sur cette carte? Ah, c'est le nouveau monde qu'ils essayent de... Ouais, de représenter. Tout simplement. Un livre occulte, ok. Personne de ce côté de l'océan et peu de gens de l'autre savent que je suis venu à New Eden pour faire des recherches dans le Nouveau Monde au nom de la confrérie de l'étole de Saint-Paul. Et j'y ai trouvé des choses étranges. Il y a des fantômes ici, oui, anciens et innombrables, mais ils sont calmes. Je ne dirai jamais ce mot à voix haute, mais je pense qu'il y a des sorcières. Si j'en trouve une, j'aimerais beaucoup connaître son histoire. Ah. En fait, il n'est pas venu pour habiter, en fait. Il est venu, il avait une mission. Beaucoup de livres théologiques, hein. Ouais. Bon, allez. Ça, c'est un indice important. Job 7, 13h15. 13 quand je dis « Mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs ». 14. C'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. 15. Ah, je voudrais être étranglé. Pardon. Je voudrais la mort plutôt que ses os. Je la vois dans mes rêves. Qu'est-ce que c'est que ça? Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. Ah, c'est un code. Bah oui, je suis I'll look bête. for that reference. Red, you dropped something. T'as même pas vu? T'es sérieux? Quel est le point commun entre tous ces rêves? Annonce-t-il la fin du monde ou un cauchemar à venir? Ce sont des visions, des présages. Y a-t-il quelqu'un derrière tout ça? Qui en est la cible? Pourquoi tant de colère? Je dois savoir comment cette chose rentre dans nos têtes.
Le sommeil n'est plus reposant, ça ne peut pas durer. Et il s'interrogeait énormément. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse? Torment? On a trouvé un truc sur Charles. Hunting people in their beds. On va aller fouiller la chambre. Hein. Ah, c'est son enquête sur les cauchemars. Ok. Je vais pas tout lire. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened? I'd always let my mind wander. Un indice important. Ma chère sœur, Charles est mort. Je suis complètement perdu. Je ne sais pas quel jour on est. Je ne sais pas depuis quand il est parti. Mon monde s'est écroulé. Rien ne s'est passé comme prévu. Je n'ai pas pu assister aux funérailles. Quelle honte. J'ai failli à mon mari adoré. Mais je n'avais pas la force de quitter la maison et d'aller au lieu de sa mort, de le voir enterré. Seigneur, ayez pitié de nous. Guidez nos amis jusqu'à nous avant qu'il ne soit trop tard. New Eden ne tiendra pas longtemps sans la protection de mon mari. Je n'ai plus les mots, mais j'ai pensé que tu devais apprendre sa mort, toi qui l'aimais tant. Donc elle a écrit Esther a écrit à sa sœur. Elle n'est pas allée aux funérailles. Elle a vu un. Et donc ça me donne une pièce en or. Elle n'a pas fait ses adieux à son mari et elle en souffre. D'accord. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il est encore là, Now that ouais. we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. 3 gouttes d'huile de lavande dans une infusion de camomille la nuit. Ok, ok. C'est pour l'insomnie, ça. Ok, c'est un psaume. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Du coup, j'ai pas trouvé le dernier indice qui concerne Charles. Mais peut-être qu'en allant parler à Esther, on apprendra quelque chose maintenant qu'on en sait plus pour elle. Et sur le fait qu'elle a pas pu faire son deuil. Ni ses adieux à son mari. Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. Ouais. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. Ah, In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. ah ouais, c'est encore pire. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this. Mais non, is c'est your pas de ta fault. faute. I do not want to believe he is gone. C'est pour ça que son fantôme reste. Elle accepte pas I sa do mort. not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. T'inquiète. Non. Ah, c'est par là. What will you do for my Charles? L'apaiser.
If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants. Ah, c'est comme une dernière volonté. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. J'aime bien le principe du jeu. Au niveau de côté on enquête, etc. On découvre des choses sur les persos. J'aime I bien. doubt it, but I'll do my work all the same. Là, c'était son I ami. came Hein. here to help Charles and help Charles with Charles. Leur ami. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. À tout à l'heure, Red. Be careful. Aye, you too. Donc oui, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'aime bien le côté enquête, mais j'aime bien aussi le côté, en fait, on apaise les esprits en leur demandant en fait, leur dernière volonté, finalement. Est-ce que je peux y accéder par là au cimetière? Ça me paraît bizarre. Ah, ouais, non, je sais pas. Est-ce qu'il y a marqué ici? Pas de nourriture ici. Ouais, d'accord, merci. Ah, peut-être là en bas, en fait. Get out of my way. Oh là là, et ça va, ouais. Ouais, si je pars sur la droite, après, en longeant les quais, ça devrait le faire. On est au mois de juin, hein, pour rappel. Hein, quand tu vois comment c'est gelé, c'est un truc de ouf. Hein. On a un peu de sous, c'est cool. Be warned. I need but cry out and Mais help je suis pas là shall pour te come tuer, in an bouffon. instant. Espèce d'andouille! Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. J'avoue. We're banishers. There's nowhere else. Aussi, elle a raison. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, traveling merchant. Ok. Stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Tell me about the Qu'est-ce curse. qu'il a à dire, lui? Un marchand, ça va beaucoup de monde. Autant lui parler. Defy the curse are brave indeed, and I fear foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms, trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. That's not how it works. I investigate hauntings, and when I know why the ghost is here and where it hides, I banish it. I do not sell. Il nous a pris pour trinkets. qui? What about those rings you wear? I made them. They are mine. They only have power if the wearer has training. The nightmares. Do you get them too? Est-ce qu'on va en faire, nous? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of Ah, knowing. dommage, ça aurait été une info Unable as importante we pour nous. are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. Non, mais j'hallucine, t'as cru que j'avais... Non, mais... You're leaving town? Il aimerait bien. As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide.
We wrote ourselves a show. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Il va se barrer avec, lui dis pas. Along the coast, by a path remarkable for its angry specters. Oui, bon, après, ça, c'est vrai que ça va le dissuader. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Bon, alors, tu vends quoi, sinon? Que je vois ce qu'on peut acheter dans le jeu. Most of my goods are Ah. already packed, but I never refuse a deal. Ah. On peut acheter du cuir, la fourrure, fil de lin et laine. Et je peux lui vendre aussi des trucs. Mais pour l'instant, je sais pas ce qui est important de garder, qu'est-ce qui vaut, qu'est-ce qui a de la valeur. Donc je vois pas l'intérêt. Thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Allez, allez. Le cimetière est par là. A wisp. So close to Un town. feu follet. Vous voyez plus fermé. Je vais me battre. Oh, ça bug. Bon, pour être franc avec vous, j'enregistre ça le jour même où le jeu est sorti. Hein. J'ai enregistré sur les 2 premiers épisodes d'une traite. Comme ça, quand ils sortent pour vous, vous n'avez pas besoin de trop attendre. Merde, j'ai appuyé sur bannir. Je voulais pas. Pour voir la suite, voilà ce que je voulais dire. Ok, on m'a appris à me soigner. Oh, il m'a fait mal en criant, lui. Oh! Mais il est chiant, lui. No one is safe here. Il a bien fait de fermer le cimetière, hein. Je pense que les plantes que je ramasse, c'est pour faire mes concoctions, là, qui rendent de la vie. People died fighting. Someone didn't want them here. Donc il y a un truc qui a été visité par un fantôme. Marqué par un fantôme parce que j'ai mon bracelet qui brille. En même temps, on est dans un cimetière, hein. Lives here, then I've met settlers. Donc là, j'ai juste fait le tour. Par contre, les messages qui restent 20 ans à l'écran, ça me gave. Hein. T'as le temps de le lire 10 fois, leur truc. Hein. Ils sont un peu dans l'abus, quand même. Oh, c'est la tombe de Charles. Paix à son âme. You wait for us, old friend. I swear I'll make it up to you. Many dead in more recent years. C'est vrai que pour une jeune colonie, il y a déjà beaucoup de tombes, hein, mine de rien. Quand on réfléchit. Je fais le retour là où j'ai la lumière allumée. C'est là qu'il y a un truc. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Ok, notre premier rituel. Ah, il me faut une bougie des rivages. If I mix the stones I found earlier with seashore candle, that might do it. Ça, c'est de la pyrite, j'en avais déjà. Il n'y en a pas dans le coin. Oups. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? Alors, je me demande s'il fallait retourner chez le marchand pour lui en acheter. Je sais pas s'il en a. Mais il y a un point sur la map qui me dit de venir là. Ah oui, parce que c'est un truc qui pousse sur les rivages. Je pense que là, j'en ai suffisamment, non?
Ouais, je suis pas la bienvenue, hein. Il y avait quelque chose à ramasser. Champignons sabots. Ok. Ah, c'est un peu plus haut. C'est là. Bah, on va faire ce rituel. Ah, d'accord, il y a plusieurs rituels. Ah, même si je me trompe de rituel. Ah, faut surtout pas se tromper dans ce cas-là. Pour révéler des souvenirs, c'est le rituel chant d'écoute. On va l'effectuer dans ce cas-là. In each stain hides a story. Peut-être qu'on va voir ce qui s'est passé sous forme de cinématique, du coup. In the name of the Lord, I command you. Il a essayé de conjurer les esprits. Be gone from this place. You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself. Well, since you ask so politely. Who are you? I am everything you've ever feared. Ah, elle s'est vénère d'un coup, oui. Be gone. You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Ah, c'est elle qui l'a tué? Ok. Damn it. That thing he faced. What was it? Ah, c'est vrai. On me dit d'examiner, mais... Mais c'est ce qu'on a déjà lu, hein. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Il doit retourner à sa tombe. Elle était un peu plus bas. Un autre rituel. Force un fantôme ou un spectre à apparaître. Ah oui, bah c'est un fantôme, hein. C'est celui-là, hein. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Waouh. La détermination, ça me plaît bien, là. Hop, ça on sentait venir. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. Ça n'a pas marché. I know you're here. Ah, bah ça y est. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea, here, at last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend, I made a mistake. Bah ouais. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Pourquoi il a pas attendu? Bah bien sûr. Not wait for our help. The threat was rising. Despair growing.
So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Mais si, il fallait attendre. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Ok. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. On va essayer de trouver pour quelle raison. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre. And just as relentless. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. Ok. But we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the Okay. light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. Ok. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Quel idiot. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be Ok. pursued. And too powerful to be destroyed. Va falloir qu'on devienne plus Death puissant. pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. How does its malevolence manifest? Oui, parce qu'on l'a vu, nous. It poisons Ça servait à rien de demander l'apparence. It draws specters to it and sours the weather. It delivers nightmares to one's sleep. For a time, screams tore through the night as folk awoke in terror. When it appeared to me, I Ok. could not see its true face. But I heard a woman. She was love. I felt her gaze. My heart froze. Ok. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. Un Amérindien qui a été exterminé, peut-être, par les colons? I must remain. Une Esther Amérindienne? needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. On va devoir l'affronter. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand.
but I swear it, the Je nightmare sens que ça va will finir en end, baston. and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul, remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. Pourquoi tu l'as emmené? Oh, C'est dear horrible. Lord Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. Ah, il va partir de lui-même. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. On sent l'émotion hein, dans la voix de Antea. Let Esther grieve in peace. Par contre, c'est pas la même couleur, c'est une fin positive, j'ai l'impression. On l'extermine pas, quoi. Save her, my friends. And save yourselves. Save Il accepte de partir, quoi. Je sais pas si j'ai compris toute la mécanique qu'il y a derrière ce jeu, mais je pense que c'est ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez une autre théorie. I'll do it. The women can talk. Then, all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. Ah, c'était un ami, hein. Bah écoutez les amis, j'espère que ce premier épisode vous a plu. On se retrouve dès samedi pour la suite de notre aventure sur ce jeu. J'ai hâte d'avancer dans le scénario pour voir quelle est cette malédiction, d'où elle vient, etc. BTBA à tous et à bientôt.